Haya. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Thank you. Mheshimiwa Naibu wa Rais, waheshimiwa mawaziri, gavana na wetu wa jimbo la Kwale, viongozi makatibu, waheshimiwa wabunge wakiongozwa na mbunge wetu wa hapa Likoni, waheshimiwa MCA wa kutoka sehemu mbalimbali, ndugu viongozi wote, rafiki yetu ambaye leo tumekuja sherehe hii kwa heshima yake, Mheshimiwa Rostam Aziz na kampuni ya Taifa Gas kutoka nchi yetu jirani. Ndugu wana Mombasa na Kwale, hamjambo? Wassalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nachukua nafasi hii kwa heshima kubwa kuwashukuru wananchi wa hapa kwa wananchi wa ushirika na urafiki na undugu kwetu sisi mliotupatia nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, katika kaunti zetu zote na sehemu ya wakilishi bunge na kaunti. Kwa niaba ya hawa viongozi wote waliochaguliwa, mimi nawaambia ndugu wa Kenya, watu wa hapa Likoni na Mombasa na Kwale, asanteni sana kwa nafasi hiyo, na sisi tutatimiza sehemu yetu kuwafanyia kazi. Nataka vile vile muelewe ya kwamba sehemu yetu kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya, kwamba ama kwa makosa. Viongozi wote wanachaguliwa kwa kupitia kura za wananchi. Na kwa sababu nafasi hiyo ya uchaguzi umekuja, tukafanya hiyo kazi, viongozi wakachaguliwa katika vyama tofauti. Mimi nataka niwahakikishie kama rais, nitaungana na viongozi wote wale ambao wamechaguliwa, tuweze kutimiza malengo ya taifa letu ya kukuza uchumi, kupambana na umaskini, kuhakikisha kwamba kuna chakula, na kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata nafasi ya ajira, ili tuondoe umaskini na tuhakikisha kwamba taifa letu linaenda mahali ambapo sote tutajivunia kuwa wananchi wa taifa la Kenya. Nataka niwashukuru viongozi wote ambao wameungana na sisi wakati huu. Mimi nataka niwahakikishia kwamba we will as leaders elected by the people of Kenya, so that we can shape the future and the destiny of our Also congratulate my brother Rostam Aziz. I know you are a very resilient investor. I know the struggles you have gone through to get to this day. This investment should have happened about 5 years ago. But because of bureaucracy and negative politics, this investment has delayed. But I want to congratulate you, my brother, for not giving up, for insisting, for being persistent, and I want now to tell you that the government of Kenya is going to work with your company. We are going to facilitate your investment because it is the right thing to do for us as Kenyans, for between Kenya and Tanzania, and for our East African community as we head
to the Africa Continental Free Trade Area. Hii uwekezaji ambao utaweka hapa, it is the same thing Kenya companies are doing. I came about 4 months ago from Ethiopia, where our Kenyan company, Safaricom, is investing close to $200 million in Ethiopia. It is commendable that you, coming from our neighboring brother country, Tanzania, you're going to make this huge investment in our country. You're welcome. Other investors are welcome from Tanzania and from our region, as we welcome all investors. We welcome all investors from the rest of the globe. Without a doubt, the launch of Taifa Gas project is a historic milestone on our journey to achieving self-sufficiency in clean, green energy, which is a critical component of our commitment to deliver socio-economic transformation through clean, green growth. Our electric power grid is 92% green, and we are committed to turning it into 100% by 2030. It is our intention to ensure that Kenyan households also embrace clean, modern cooking in order to complete our green growth agenda, protect the health and well-being of Kenyans, and conserve our forests. The fact that many Kenyan families bear the burden of respiratory allergies and complications on account of indoor pollution and persistent exposure to wood smoke. Cleaner cooking energy is therefore a welcome preventive healthcare intervention. As we have been told, 70% of Kenyan households still use wood fuel. 70% ya familia zote za Kenya wanatumia kuni kupika ama katika mambo ya mapishi manyumbani. Na sababu hiyo watu wengi wanapata ugonjwa, wengine wanapata madhara ya tofauti ya kiafya kwa sababu ya kutumia kuni na mambo mengine kupikia kule nyumbani. Na ndio tunasema mradi huu ambao ndugu yetu kiongozi wa Taifa Gas kutoka nchi yetu jirani wamekuja hapa kuegeza, itatusaidia kama wageza kuhakikisha ya kwamba hata gas na mapishi yetu yatakuwa yenye mazingira ama mazingira yenye afya na mazingira ambayo haileti madhara kwa kina mama, hasa wale wanatusaidia katika mapishi manyumbani. Hivyo Bwana Rostam and we welcome this government of Kenya. As the government of Kenya, we are going to support the infrastructure you are going to put up here, and we are going to create a mechanism where the government of Kenya can support the distribution of gas to our households so that we can alleviate the serious challenges of health and pollution in our homes, especially on our mothers and the people who support our families. Besides that, significantly cuts down our greenhouse gas emissions, minimizing Kenya's carbon footprint and bolstering our contribution to the mitigation of climate change, whose adverse effects continue to punish us quietly and disproportionately, which has traditionally led to decimation of the national tree cover, as
well as illegal felling of trees on a massive scale. Liquid petroleum gas is an important transition alternative. Liquid petroleum is a major step towards clean domestic energy consumption. It's therefore beneficial to promote it as a cleaner, safer, healthier, and significantly more environmentally compatible alternative to wood fuel, whose rampant use leads to multiple adverse impacts. The journey to affordable, clean, green cooking gas using LPG kicks off in earnest from this investment from wood fuel. The friend have also approved, good friend, that instead of 30,000 metric ton storage facility, I have agreed that he makes it 45,000 metric ton facility so that we can increase storage of gas as we enhance our use in the country. I've also instructed the Minister for Energy to make sure that Kenya Pipeline Company invests in another 45-ton storage facility of gas so that we can transition in a faster, safer trajectory into cooking gas in our country to minimize health issues, to save our forests, and to minimize our carbon footprint as we go towards green energy by 2030. So Bwana Waziri, tayari nimeongea na watu wa Kenya Pipeline kupitia uongozi wako pale katika KPRL. Tuko na ardhi ya serikali. Watu wa Kenya Pipeline watajenga another equal facility ili tuweze kupambana na mambo na madhara na magonjwa yanayoletwa na kina mama wetu na wale wote wanatusaidia kupika kutokana na mambo ya kuni na mambo ya moshi na mambo yale mengine ambayo yanatusumbua. It is therefore encouraging to note tremendous growth in the consumption in households. Per capita use has increased from 2 kilograms in 2012 to 6.6 kilograms in 2020 and 7.5 kilograms in 2021. This growth has been driven by incentives tailored to promote penetration and use at household level. Although household GDP in Kenya is greater than African average of 3 kilograms by capita, it is below global practice of between 15 and 30 kilograms household. The government is committed to drive per capita consumption of LPG at the household level to 13 kilograms by 2030. And to do this, we will continue to implement incentives that household that promote its consumption a broader spectrum of users. Consumption, that household. This, as we consummate this investment, that Rostam had wanted to invest in this program about 5 years ago. Because of the challenges he has mentioned to us, that investment, we cannot continue to compete for investors from Asia, from Europe, from America, when we have investors next door. Investors must not necessarily be from Europe, America, or Asia. Investors can be Kenyans, Tanzanians, Ugandans, Africans, and that is the trajectory of the new leader, and that in our continent. I agree with you that our two countries, when I met my sister, the president of Tanzania, we agreed
that we are going to eliminate all mistrust, all barriers, and all roadblocks to investment between our countries and between East Africa. I want to promise you, please take my message to my elder sister, the President of Tanzania, that Kenya is open for business. Please inform her that I appreciate every time the of gas is the development of a common user terminal for LPG at Mombasa. We shall also implement the open tender system in the importation of LPG to achieve competitive and efficient pricing of product, including other mix and match interventions that will ensure that the end user, the consumer, gets the most competitive price. Most critical, the Energy and Petroleum Regulatory Authority, which institute a robust mechanism to ensure that the price efficient mechanism benefits of common user terminal and open tender system are directly passed on to the consumer. All public institutions that currently utilize biomass as their primary cooking fuel will be required to transition to LPG. In particular, public institutions must ensure that this transition is completed by 2025. Nimesema hivi, yale maidara yote ya serikali pamoja na shule zetu kufikia mwaka wa 2025 tutakuwa tumewasaidia kama serikali, badala ya kutumia kuni kwa upishi watakuwa wanatumia gas. And we are going to make sure that all our institutions of higher learning, all our boarding schools, all our institutions transit from using wood fuel that is decimating our forests into using gas that is cleaner, that is healthier, and that is much more environmentally useful. Tutaendelea namna hiyo. Mimi nimesema hivyo na nashukuru waziri wa elimu yuko hapa. Waziri, tutashirikiana sasa na wewe na ndugu yako waziri wa kawi, muhakikishe mashule zetu zote by 5 hawatakuwa wanatumia kuni tena na kukata miti, watakuwa wanatumia gas ili tuweze kuweka katika hali ambapo kuna afya na pia tunazingatia ulinzi wa mazingira yetu. As Kenya pursues clean and green growth at the national level, it is important for us to match this commitment to the mitigation of climate change by embracing clean domestic energy alternatives. It is time for this country at all levels, from the macro to the micro, to get aboard the agenda for environmental consciousness and ecologically sustainable practices. All our practices and lifestyles must therefore begin to assess and live in order to reflect coherent our commitment set out in the Constitution mandate preamble to be respectful of the environment, which is our heritage, and sustain it for the benefit of future generations. The philosophy of green, clean growth recognizes the spectrum of rewarding investment opportunities in the programs and projects that constitute and contribute to ecologically sustainable socio-economic transformation, like what Taifa Gas is doing. Through various incentives, the government therefore encourages highly innovative and forward-looking local investment in this immensely promising space and welcomes international to all participate vigorously in this opportunity. Our investment promotion framework has packaged attractive incentives to encourage
diverse player in the clean growth sectors, from high-value strategic investment to micro, small, and medium-sized enterprises along every value chain. And this is exactly what Moses, we have discussed, that this Dongokundu economic zone and all that zones across Kenya will provide opportunities for investments at all levels, at the micro, the small, at the medium, and the large, and create additional opportunities. Nikimalizia, nataka niwashukuru ninyi wote. Nimesikia yale dada yangu Mishi Mboko amesema kuhusu wananchi wa hapa. Tutashughulika na mambo ya project affected persons, wale wote ambao kwa njia moja ama nyingine mambo itabidi wahame waende mahali pengine. Nishamwambia waziri wangu na wale wote ambao wanahusika ya kwamba hawa ni wananchi wa taifa letu la Kenya, na inafaa washughulikiwe kwa taratibu na kwa njia inayofaa. Yale mambo yote ambayo yamesemekana hapa, kama mtu ako na bibi moja, bibi wawili, bora asiwe mpango wa kando. Sote tutashughulikia haya mambo, ndio tuhakikishe ya kwamba mambo haya yote yanaenda sambamba, na tuhakikishe ya kwamba kila mwananchi anapata haki yake. Huyu Mishi hajaniambia kama hata mpango wa atakuwa kwa hiyo shughuli. So tutashirikiana pamoja na ndugu yangu Moses Kuria. Wewe wacha huyo jamaa aketi chini. Na ndugu yangu Moses, weke chini hapo, ngojea aketi chini. Aketi chini hapo, amebeba mtoto kwa mgongo, aketi. Taniona baadaye wewe. Haya, aketi tu chini hapo. Ukiona mwanaume amebebeshwa mtoto mgongoni, ako na shida kweli. So wangoje. Matatizo yake si madogo. So wangoje hapo. So vile na kuza ajira. Pia na Rosta mwenyewe hapa amenihakikishia ya kwamba wale watakaofanya kazi sehemu hii sio watu wa kutoka sehemu ingine, ni watu wa Likoni, watu wa Mombasa na watu wa Pwani na Wakenya wengine ambao watakuwa karibu na hapa. So you have no doubt that we will ensure that the people who will benefit from job opportunities created by this investment will be people from Likoni and Mombasa and the coast, in a manner that everybody is going to be enjoined. So that I want to commit to you. Nilisema wakati tulikutana kuhusu mambo ya hapa, watu wa Pwani, Dongokundu, karibu Dongokundu, ya kwamba tumeongea mambo ya Dongokundu karibu miaka 15, na imefika sasa wakati wa kuacha maneno wawili ambao wako tayari. Tuko na waegezaji wengine ambao watakuja baadaye tukifanya ile international advertisement ya investment ya hapa. Na nimeambia watu wa Jaika pango ya kwamba hapa Dongokundu itakuwa tayari 2027. Hivyo tunataka hii Dongokundu iwe tayari sasa, na tutakuwa tunaweka waegezaji hata wakati tunajenga ile infrastructure ambayo inahitajika katika sehemu hii. So we are going to be chewing gum as we scale the stairs, because it is possible. Tutakuwa tunaendelea na mambo itakuwa hivyo. Mimi nataka pia niwahakikishie, kwa sababu hapa tutakuwa na mahitaji ya maji. Governor amesema yale county watafanya.
Mimi vile vile nataka niwahakikishie long term, nitarudi hapa mwezi ujao kuanzisha rasmi mradi wa Mwache Dam ambayo italeta maji hapa. Mimi tena nitarudi hapa mwezi wa 6 ama mwezi wa 7 kuanzisha ile mzima ambayo italeta maji hapa, itapeleka maji Kilifi, italeta maji Kwale. Hiyo mradi ambayo ilikuwa imekwama karibu miaka 6, sasa tumeikwamua, tunakamilisha na yule ambaye atapewa hiyo kandarasi, and in the next 90 days we will have an investor in place and a contractor in place so that we can deliver water to Kwale, to Taita Taveta, to Mombasa and to Kilifi. Hiyo mpango tayari nitarudi hapa kuitimiza. Barabara ambayo tulianzisha ambayo inakuja hapa inaenda mpaka Kibundani. Hiyo barabara vile vile mnaona vile inatembea, sasa tutaiweka kasi. Because we want the completion of that road, including the bridge, so that we can ease the movement around this place. Pia I want to commit, nilikuwa hapa juzi katika ile barabara ambayo inatoka kule Kilifi, ambayo itaungana na barabara hii, itaenda mpaka iungane na ndugu zetu wa Tanzania, ya kwamba we are going to dual that road kutoka hapa Feri mpaka yetu na Tanzania inayohusika na mambo ya kawi. Mumesikia ya kwamba 70% ya Wakenya bado wanatumia kuni, na mimi nataka niseme ya kwamba hawa Wakenya wengi wao ni kina mama wanaotumia kuni kutupikia chakula, na kwa sababu ya kutumia kuni kina mama wetu wengi wako na magonjwa. Ndani ya miaka 3 ijayo, kila nyumba katika taifa letu la Kenya itakuwa na mtungi wa gas, na tutahakikisha ya kwamba bei ya gas itapungua, kwa sababu ile kodi yote ambayo imewekwa kwa mambo ya gas, every household, so that we can make sure that every household in the Republic of Kenya have access to gas for cooking, and we can eliminate the use of wood fuel, eliminate the challenges of health, and also restore our environment by reducing the number of trees that are being cut for purposes of wood fuel. Sijui kama tumeelewana. So waziri, you have the matching orders, and you know what you must do, so that in 3 years every household in Kenya has a subsidized cooking gas, both in terms of cost of the cylinder. We want to see whether we can give the cylinder for free or we can charge a minimal fee. I also want the ministry to make sure that we eliminate all illegal filling of gas in the country, because it is dangerous. Wale wakora wote ambao wanatumia mitungi ambayo zio kuweka gas, hawa watu wajipange, kwa sababu hatuwezi kukubali mtu ahatarishe maisha ya wananchi kwa kwenda kufill gas mtungi ambayo sio yake, na anatumia mbinu ambazo sio halali. So we must get rid of all illegal sellers of gas. We must make sure that we eliminate all illegal filling stations. And I am saying this so that the Minister for Internal Security, for national government, should work with the Minister of Energy and our police so that we eliminate, so that we can promote this program of making sure that we deliver gas to every household in the Republic of Kenya.
Tumekubaliana ndio kupika chakula iwe rahisi. That's what we are going to do. Ya kwamba this was one of our programs in 2018. Unfortunately, we could not deliver shenanigans around our governance, but I am happy that today we have again started this program and we will be implementing it in the next 3 years. Mwisho kabisa, nataka niwashukuru viongozi wote. Nimeona hapa Rigiji ni kama wanaongea lugha moja na Mishimboko. Rigiji anasema wale ambao walitupigia kura watangulie. Mishi anasema wale walikoni watangulie. Sasa sijui mulikutana wapi mkasema hii maneno pamoja. So, lakini tunakubaliana wale walikoni hata wakitangulia wale wa Mombasa watafuata. Na wale wa Kwale pia watakuweko. Si namna hiyo? So tuendelee namna hiyo, tushirikiane namna hiyo, tukienda mbele kama sote tukiwa taifa moja, taifa la Kenya. Mimi nataka nimalizie kwa kuambia hivi, ndugu wa Kenya. Sote tumekubaliana mambo ya uchaguzi iko nyuma yetu. Nafasi tuliyoko nayo sasa, na ndio kazi nimekuwa nikifanya kwa zilizopita 5 zilizopita, ni kudhibiti hali ya uchumi wa taifa letu la Kenya. My first assignment the last 4-5 months letu la Kenya. That is why today the economy of Kenya has stabilized, and I want to assure all our citizens that we will not go back to reckless borrowing. We will not go back to subsidies that benefit brokers, cartels, and people who are politically correct. We will not go back there. We are going to promote instead production. And that is why 4.5 million farmers today are accessing fertilizer that we have subsidized as government so that we can support our production and eliminate the challenges of high cost of living. We are on that trajectory. There is no we are for others to threaten others. Demonstrations. You had 5 years of the handshake shenanigans. And that is the reason why the cost of living is where it is today. I have stabilized the economy. I am now dealing with the cost of living. And we are not dealing with it on a short-term basis. We are dealing with it in a sustainable manner. And the fellows on the other side are not going to give us any lectures or any lessons because they have none to give. If they had any ideas, they had 5 years to implement, and they did not. Mimi nataka niwahakikishie hii safari tutatembea pamoja, tutaheshimu kila mtu, tutaheshimu haki ya kila mtu kufanya ile anataka kufanya. Na mimi nakubali yale Deputy President amesema. Sote tumechaguliwa. Mishi amesimama hapa, anataka hii, mambo ya watu walikoni, anataka hii, na tumesikiza na tutakubaliana vile tutatekeleza. Lakini tukienda tutatekeleza korogana kwa maandamano, hata mambo ya hapa katikati. Kama huyu Mishi sasa angekuwa maandamano, hata aseme ile amesema huko maandamano, nani atasikia? Si ndio? So tunataka tupange hii kazi pamoja, tushirikiane, tuende mbele pamoja, na watu wawache mambo ya kutisha watu wengine. You know, I want to tell our friends, it is the height of impunity. It is actually the slave master mentality for anybody. Imagine that leaders need their permission to work for the people who elected them. Every leader who has been elected by the people of Kenya, and they have assignments, they have constitutional responsibilities to discharge.
I want to tell all leaders in Kenya, we do not need any permission from no character to be able to serve the people that elected us. We need to figure out how we are going to work together, serve the people of Kenya. Elections come and go, but the people of Kenya remain, and our issues must be consistent. We have been elected to think about the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? So, tafadhali wale wanafikiria ya kwamba Kenya ni yao, na wale ambao wanafikiria ya kwamba ati wanafuga wa Kenya, ati wa Kenya wanahitaji washughulike na mahitaji yao. Sisi tunataka tuwaambie Kenya ni nchi huru. Sisi wote tumechaguliwa, kazi imekwisha, tunasonga mbele. Mimi nataka pia niwaeleze, nasikia bado wanasema sijui saba. Saba gani? Saba ilikuwa wazi wakati tulienda kwa polling station. Saba ilikuwa wazi wakati kila Mkenya alitambuliwa na ile biometric. Saba ilikuwa wazi wakati kila Mkenya alipatiwa kura apige kura. Ilikuwa wazi wakati IBC ilituma ile matokeo kwa ile mtandao. Ilikuwa wazi wakati tulikuwa kule Bomas of Kenya kura zikihesabiwa. Ilikuwa wazi wakati yule alishinda alitangazwa. Ikawa wazi wakati tulienda kotini ikaamua. Sasa hii saba mnatuambia tufungue ni gani? You know, si hawa watu wanatubeba ufala. Waacheni kutubeba ufala marafiki zetu. Wajinga waliisha Kenya. Na Bob Marley aliwaambia, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. Wacheni zenu bwana. Sio kama tunaelewana. Tumekubaliana? Sio kama tunaelewana. Hii utapeli mkubwa sana. Ati sasa tuambiane watu wa Mombasa. Ati kuna mtu hapa ajui matokeo ya uchaguzi. Participate in our agenda for radical transformation of Kenya. We welcome you. Congratulations for this investment. You have our support. The Taifa Gas LPG plant is now officially launched. God bless you. God bless Kenya. God bless Tanzania. God bless East Africa. Asanteni sana. Thank you, Your Excellency. Hebu tupige makofi tena tafadhali.